In the early hours of the 7th of October in the Gaza Strip, hundreds of Hamas fighters equip and arm themselves for the assault. They will film their entire operation. At 6 a.m., they head on motorbikes towards the Israeli bulwark that surrounds the Palestinian territory. The wall is penetrated in several places, using explosives and bulldozers. At around 6:30 a.m., more than 1,000 terrorists enter Israeli territory. Several groups head for Reim, where a music festival is being held just 5 kilometers from Gaza. Thousands of young people from all over Israel have gathered to dance and sing about unity and love. Around 7 a.m., missiles appear in the sky. They are shot down by the Iron Dome, the Israeli defense system. The organizers ask festival goers to leave the site. Hamas fighters are on their way. In the space of a few hours, they methodically execute 260 people. Ido and his 6-month-old baby live in the southern suburbs of Tel Aviv. His wife Celine, 32, was one of the festival's fatalities. אמא, בסך הכל רצתה לרקוד. הייתה אוהבת לרקוד, הייתה אוהבת חופש, הייתה אוהבת את הים, הנה יש פה תמונה. 3 חודשים אחרי שלי נולדה היא כבר רצתה לקחת אותה לים. עוד כמה ימים, יש לנו יום נישואים 2. On the day of the tragedy, Celine got up at 5 a.m. to get to the festival. הניקה את אלי, והתארגנה לצאת למסיבה. בשעה 26 בבוקר. חברה שלה ובעלה באו לאסוף אותה, היא שלחה לה הודעת טקסט, רשמה לה, רדי זה קורה. 5:30 כבר דיברה איתי בטלפון, אמרה לי שיורים טילים, שהם חוזרים. ב7:11 היא רשמה לי שהחיילים באים, מגיעים חיילים, משהו כזה. וזהו, ונותק הקשר. With no news, Ido went in search of his wife. הגעתי למיקום של האחרון של סלין, היא כבר לא הייתה שם. צילמתי את הרכב, צילמתי את האזור, בדיעבד אני יודע ש... The vehicle was riddled with bullets, but there was no trace of the body. Celine was found a few days later. ירו בה 2 כדורים. On this morning, 7th of October 2023, other groups of terrorists reach the kibbutz in the region. They massacre hundreds of civilians, women and children, as they pass through. Some are executed at point-blank range. L'effroi a été double, à la fois la surprise stratégique, cette invasion terrestre, et puis les crimes de masse dantesques commis par les miliciens islamistes du Hamas qui ont sidéré la population israélienne, qui l'ont profondément choquée et traumatisée. C'est des massacres qui ont réactivé aussi une mémoire traumatique, celle de la Shoah bien entendu et des pogroms.
In addition to the kibbutz, the terrorists carry out surprise attacks on 6 Israeli military bases, killing more than 300 soldiers. Several dozen are taken prisoner. So how did this 65-kilometer-long, 6-meter-high defensive wall give way so easily? Supposedly impassable, it cost over $1 billion to build. It is fitted with cameras and radar technology and was inaugurated with great fanfare by the Israeli defense minister in 2021. עם השלמת הפרויקט הזה שרובו אינו נראה, אנחנו שוללים מחמאס את אחת מהיכולות שאותה ניסה לפתח. Toute personne s'approchant de la barrière devait être immédiatement repérée. À partir du moment où ils ont neutralisé par les bombardements sur les positions militaires tout ce système de surveillance et de contrôle, eh bien les bulldozers arrivaient, on fait un trou ici, on fait tomber ça à tel endroit. Ça a duré 10 minutes. In the first minutes of the assault, Hamas fighters eliminate the guards posted in the watchtowers. Sur le plan moral, ça a été une boucherie immonde, mais sur le plan strictement militaire, ça a été très audacieux, ça a été très intelligent, en quelque sorte, et assez novateur. Using amateur drones, they then blind the ultra-sophisticated Israeli surveillance systems and automatic machine guns. The few IDF tanks in the area suffer the same fate. Là, ils ont utilisé de la même manière que Daesh l'avait fait, des petits drones qu'on peut acheter dans le commerce avec des grenades dessus, qui sont aussi utilisés d'ailleurs par les Ukrainiens, et ils ont détruit ces tours. Les Israéliens ont cru que la haute technologie qui leur permettait de surveiller le Gaza serait suffisante pour éviter justement une attaque surprise. La haute technologie n'a pas marché. Once the communication systems have been neutralized, the Israeli Defense Forces receive very little information. Ils ont attaqué de manière simultanée ces points névralgiques du mur. Et quand vous avez plus de communication, comme vous faites pour appeler des renforts. In fact, during their murderous rampage, the Hamas fighters meet very little resistance. They manage to advance 22 kilometers into Israeli territory. L'armée a mis plusieurs heures à répondre à ces massacres. Donc il y a eu un sentiment d'abandon de l'État, d'une faillite collective des renseignements, de l'échelon militaire, de l'échelon aussi politique. Why did the Israeli army not intervene earlier? Why did it fail to stop the terrorist attack? It transpires that several thousand soldiers, usually stationed around Gaza, had been sent to the West Bank, a Palestinian territory where 475,000 Jewish migrants have settled, in 145 colonies deemed illegal under international law. The Israeli soldiers were responsible for protecting the settlers and containing the anger of the Palestinians. La concentration de ces 3 bataillons en Cisjordanie plutôt que de la bande de Gaza ont permis aux commandos du Hamas de passer. D'ailleurs, eux-mêmes ont été surpris par le fait qu'ils ont pu passer aussi facilement et en aussi grand nombre. Hamas didn't choose the date of the 7th of October 2023 at random either. It was a day when the whole country was celebrating Sukkot, the harvest festival. Many soldiers had been granted leave. Tsahal, qui était pourtant un bastion assez laïque, fait de plus en plus d'arrangements ou de plus en plus de souplesse vis-à-vis de ses soldats pour leur permettre de suivre les prescriptions religieuses en même temps que faire leur service. Et donc ce qui a là aussi affaibli le potentiel de riposte de Tsahal. It was a holiday, Saturday morning.
We weren't prepared for that. The army wasn't prepared for that. Crossing is not a problem. Did Israeli intelligence fail just like the army? And yet their service is reputed to be among the best in the world. How was Unit 8200, an elite intelligence and wiretapping unit, completely in the dark? Le fait que l'unité 8200 ait été dans le noir et n'ait pas vu ce qui s'est passé, c'est plutôt lié au fait que le Hamas a gardé ça d'une manière, dans un cercle extrêmement restreint, qui est le cercle de la branche militaire. Et la branche militaire, c'est quand même une branche qui a une culture du secret, de la clandestinité qui est très forte. Ils utilisent en fait des communications qui ne passent pas par des moyens électroniques, de la même manière que Al-Qaïda, par exemple, avait complètement arrêté d'utiliser des téléphones portables pour ses communications. Tout se fait par des petits papiers qu'on déchire après, c'est comme ça. In addition to electronic intelligence, the Israeli secret services also failed in terms of human intelligence. If we had agents, then we'd have known about this war in advance. It gives you kind of a question. Aujourd'hui, les Israéliens, dans Gaza, ont de moins en moins de capacités de renseignement d'origine humaine. Tout Gazaoui suspecté de pouvoir fournir des informations en Israël est en général ciblé par le Hamas